And Tamara Wanda, não grava. Now today we don't need to split because it's only the four of us, so we can be here. Hello YouTube, my name is Bruna and I'm your hostess today. We are here on TNT to talk, to speak in English. We also have other languages such as Spanish, Italian, French, and German. It's a safe place, so we're not here to correct each other. We're here just to talk. Today we're talking about multiculturalism, and we're going to start introducing ourselves before we're going to the questions. So, Wanda, can you introduce yourself, please? Yeah, I'm Wanda. I'm a dentist. I live in Niterói, Rio de Janeiro. I have two cats, three or two cats, depends of the day. And I have two sons and one grandson. Yeah. Very good. That's great. And you, okay. Edna? Oh, good evening, everyone. I live in, my name is Edna. I live in São Paulo, capital. I have two cats too, Wanda. I have a son, and my free time, I like watching the series, study English, and now I love talking to my new friends on TNT. That's sweet. That's sweet. Tamara, your turn. What about you? Hi, girls. My name is Tamara. I'm living in Arara, São Paulo with my husband, my cat, and my dog. I'm working from home. I'm inside sales and customer success. I am 33. In my free times, I like watching series and movies. I like eat barbecue and lasagna. I like drink sparkle water and beer. That's it. That's great. And what about you, Ana? Hello, everyone. I am Ana Paula. I live in São José do Rio Preto, São Paulo, with my mom and my husband. I have two kids. I am 57. I worked as a chemistry teacher, but I've been retired since 2020. And I have a lot of free time nowadays. And I like to dance flamenco, ride a bike, read a books. And at the moment, I enjoy studying English on TNT. That's it. Your introductions are so beautiful. I'm really happy. You, Tamara, Edna, you're doing it so beautifully. Very good. So let's start. What springs to mind when you hear the word multiculturalism? Tamara, what springs to your mind when you hear this word? In my opinion, something about types of gender or and where people come from or some cultures in a country. That's it. Very good. What about you, Edna? What springs to your mind? In my mind, I think the diversity in cultures and the respect of difference of cultures, other aspects, the minorities, peoples, and that it's. Very good. I think for me, it's like I can see a lot of different people talking to each other and sharing experiences, just like we're doing here, you know, multicultures together. Of course, we have, some of us are from the same state, but the culture is not the same, right? And that's what springs to my mind. What about your Wanda? What about your mind? For me, it's like a globalism, and a culture is not anymore for one kind of person.
nowadays, in the Netflix, for example, we see all the kinds of movies for all the countries. I think it's nowadays is like a Earth with a multiculturalism. We need respect to do this. Yeah. Yes. It's a challenge. Freedom of the religions. No. Yeah. Respect The for all culture. the cultures, religions, football teams. Yes. Really The important. differences. Yeah. Very good. Girls, let me just say hi to Álvaro. Hi, Álvaro. How are you? Álvaro, are you there? Your microphone is muted. Yes, if you're saying something, we can't hear you. I will text him, girls. Now, what about you? What springs to your mind when you think of multicultural? I agree with you, and I believe that the place where there are different people and the different cultures, but the people live together in the same place. That's it. Yes, great. Totally agree. Álvaro, I think now we can hear you. Let's see. Hello, can you hear me? Yes, I can. How are you today? No, because I heard the other person speak What's your name? in background. Philip, right? Desculpa, eu tô ouvindo uma outra classe. No, Maybe I think you are with your YouTube page open because I can hear my voice. Are you on the cell phone or on the computer? em headset. Okay. I don't know why this is happening. One moment. Okay. Can you hear me? I think you are with your YouTube page open. Okay, a moment. Yes. No, I'm so sorry. It's okay. I'm so sorry, okay? It's okay. It happens. It's all good. Okay. How are you? Your first day here? Yeah, actually, in the morning I enter. Actually, I see you in in the morning. Actually, nice to meet you. Okay, my name is Álvaro. Nice to meet you. I'm from Governador Valadares, but I live in Belo Horizonte, Minas Gerais. Okay, that's good. Okay. Today we're talking about multiculturalism. Okay, so I will share the questions with you again in the chat. And I want you to answer the first question. What springs to your mind? A moment, please. Okay, of course. I need to speak Portuguese, okay? I can't understand, okay? Okay. Tem outra sala aberta? Que eu estou vendo várias senhoras. This is the only one. They are with us. Porque eu estou vendo lá no fundo três mulheres na outra sala no mudo. Yes, they are here with us. It's a talk with you, Wanda, Tamara, Ana, and Edna. Okay. I'm so sorry. Okay. Okay, I'm so sorry. No problem at all. Thank you. Okay. So let me ask you, what springs to your mind? What do you think of when you hear the word multiculturalism? What do you think when you hear this word, multiculturalism? Actually, I never thought about this subject. There's always the first time. No, I don't know. Actually, I don't know. I don't have anything in my mind about this subject. Okay. I'm sorry, okay? It's okay. The girls shared a little bit. They said they think of diversity of Tamara also said about other communities, right? I don't know, the LGBT community. So a lot of cultures together. I think this is the concept of multiculturalism.
So we're going to the third question. Is it possible for a country to avoid multiculturalism today? Ana, what do you think? I believe it's not possible because nowadays it's possible to move to another country, and there are different people to live together in different countries, and I think it's impossible to avoid the multiculturalism nowadays. But I believe there are some countries that it would like to do that, but I think it's impossible. Good point. Good point. Go Bruna, ahead. could you repeat the question, please? The second questions. No, I skipped the second. We are in the third, okay? Is it possible for a country to avoid multiculturalism today? What do you think, Edna? Is it possible to avoid? I agree with Anna. It's I think it's not possible, no, because nowadays is many people's life is together, no. There's many differences, many. I think it's impossible, no. Very good. What about you, Álvaro? Do you think it's possible to avoid multiculturalism? I believe yes. Yes, because one example is Vietnam. No, I'm so sorry. Korea do North Korea. You can't have the same culture about the world. No, it's different. China too. They don't have the same multiculturalism in the world. Okay, there are other countries, Muslim countries, to have this difference. Okay, I don't know, but the most important example is North Korea, where people can't make many things abroad your country, of course. Great. I'm so sorry, I'm anxiety because the first time in this platform for me is different. No okay, it's okay, Álvaro. I'm so sorry. Bruna, it's a double. In my mind, I understand. I found out about multiculturalism before the meeting, because I found this political movement that emergent to combat the racism, prejudices, and the social discriminations in this movement and contemporary about this. But it's possible of country to avoid multiculturalism today. I don't understand very well. Se é possível existir, permitir o Evitar. Evitar. Yes, então, evitar. Então, em this aspecto, se é movimento, if is the movement, in my mind it is difficult because the multicultural existence and the mixed in the world
Yeah. But the same time is the minority of the for example, in Brazil is racismo, is the violence of women, and etc. etc. I got you. Very good. Yes, I It's don't know. connected in my mind, and I understand it very well. I think it is important to say something that there is, I don't know if there is right or wrong. You know, we're just sharing our opinions here. For me, even when we are talking about a country like South Korea, or sorry, North Korea, even if they try to do this and to not to accept people from other countries, they're going to create some cultures, you know, like inside their country. From my point of view, they can have other cultures. I don't know, because each family is going to do something in their own way. Then this family has this culture. Then another family has another culture. From my point of view, this can be called to multiculturalism in a different way. You know, not with like maybe different races, but with different, I don't know, food. You know, like different things. I don't know. Because I watched the videos, different videos, and different opinions, and the controversial subject. Yeah. Because, for example, in Canada, is the movement, the multiculturalism, the respect of the difference, but I try the deployment of the one girl, I don't know in English, muçulmana, como é que fala? Muslim. Muslim, and this deployment is the very when she is the child is the accepting the culture and your school, but after the adult is many situations, difficult many situations, the respect of your culture after the 11th September. I got you. Thank you so much for sharing, Edna. Let's just hear what Wanda and Tamara think. Tamara, what's your point of view? What do you think? Is it possible to avoid nowadays? In my opinion, is possible maybe in only country, because but the all the word or the only in word is not possible, I'm sure. Okay, thank you so much. What about... Really difficult question, right? Difficult topic. Wanda, how do you see it? I think in democratic country it's impossible. But in fundamentalist countries, like Álvaro said, it's possible. But with a suffer, with a hard time for people. Yes, good point. Very good. Let's see the next one, guys. I want to talk to you about question number 6. Does multiculturalism bring problems to a country? If so, why? Álvaro, what do you think? Difficult questions, I know, but let's try. Álvaro, your other front. Yeah. No, okay. No, actually, I don't know. I don't know what I can tell about this subject. I don't know. Okay, let's hear from Wanda then. What do you think, Wanda? No, it's not a problem. It's a problem if you have multiculturalism and a bad person inside. But bad person
have in multiculturalism or not multiculturalism. I think I'm grateful with another kind of cultures, food, and religions. I'm totally open for it. And bad people has in all the countries, families, etc. Great point. That's a great point, because if you accept the differences, if you are not racist or homophobic, or if you don't have any prejudice, I think I can't see any problem, or there's also xenophobia, right? It is a really common prejudice when it comes to other cultures. So Yeah, but you have a job problem too. It's a great question. It's a great subject to discuss. Great. Very good. Let's hear from Tamara. What do you think, Tamara? I think it's maybe something like a prejudice and or discrimination, you know. It's the same, I agree with you because it's the same answer. Okay, that's good. We see eye to eye, we agree. That's great. What about you, Ana? I agree with you. I think if there is respect with each people, and I think it's not problem. I think it's a good evolution to live with another culture, but I think in our country is easier for us to live with another culture, but there are some countries it's very difficult. For me, I have never lived in another country. I don't know exactly how working about that, but in my opinion, it's not a problem for some country. No. Very good. Edna, what about you? What do you think? It's difficult question, because in our country, I think the existing the superficial, I don't know, fachada. This I don't have racism, I don't have difference, but I think this exists, in my opinion. Existing the prejudice, the racism is a I don't know in English, velado. No idea. What you mean? Racismo velado, right? Let's say veiled racism. Veiled racism, yeah. For example, these people poor or the rich. Depend the situation, is the treatment is different. Yes, I think they exist. Very good. Yeah, it's a great point. Yeah, because there is a good expression that is, it's easier said than done, right? So it's easy to say you're not you don't do it, you're not racist, but sometimes we don't realize, right, we are doing it too, because it's so deep in us that we don't see it. Very good, thank you. Then number 7, can multiculturalism result in a country losing its identity?
But I really hope you can answer this one now. Let's see. How do you see it? Is it possible for a country to lose its identity? Yes, I believe this. Well, I don't know, because I confuse multiculturalism and globalization. That's the same thing, you know. I agree with you. I think it's the same, a little bit the same. They're similar. Because I never heard about multiculturalism, you know, because this is for me is difficult to understand. Because multiculturalism is not for business, and globalism is with business too. Only the culture of the country, the music, the religion, not business. Okay? Okay. But unfortunately, I never learning about globalism. I don't know this thing. But I believe, yes, one country can lose your identity because of the multiculturalism, abroad culturalism. Okay? Brazil is one example. Today, we don't have more Brazilian. Okay? We don't have more Brazilian people. We have much, we read much about music, American music, culture, American culture, movie, YouTube, all the thing. We Brazilian, we don't have more culture in this moment. I believe this. Okay, I don't know if you can understand me. Yes, I got you. Okay. It's difficult because maybe I think there is a point that everything is too connected, right? Like we are influenced all the time by like different cultures. So it's difficult. I don't know. I'm sorry, but one moment. I'm Mineiro. Okay. In my time, 30 years ago, people say why, where. Okay. Mineiro have a train, but today we Mineiro don't speak more this way. Okay, it's different. You can understand me. I can. It's difficult. Yeah. Thank you for sharing. Thank you very much. How do you see it, Tamara? I think it's possible, but not now. Maybe in the future, because for example, if your country have rules, if it can lost it along the years. Let's hear Philip. Would like to say we are answering question number 7. Hello. Yeah, I'm sorry. Had some issues for the meeting, but about number 7, if multiculturalism result in a country losing its identity, is that right? This question? Yes, this one. I guess with the globalism and internet and everybody together, I think I guess we lose somehow our identity, because I think it's not that we lose, but we are maybe creating a new way of doing things. I don't know, like here in Brazil, we have a lot of US influence. So we get to add some words, some food, some music, and yeah, we kind of add that to our culture, right? But I think it's important to get back to, it's hard to answer this question, because there's no way back. We are not able to go back to the 50s, to 60s or whatever the age. Like
I miss too much the 90s because that was the time I lived, you know. Though the 90s, they were crazy, but I get, you know, I miss that, the part of life that without internet, like playing games on the streets with friends and everything. But yeah, it's really hard. Culture is something nowadays that people in general, and like, it's not on the media, it's not focused, it's not important as it should be. We are not, you know, we are killing indigenous people, we are killing a lot of people by doing a couple of things. So I think there is a genocide about our true culture, you know. But I think that's the project. That's really what's I don't know. Yeah, I got it's really hard to Absolutely. answer. And I lost the beginning, so I'm kind of Every time the humanity copies the another culture, like True. Greeks in the ancient True. times with Olympics, with many kinds of things. I think today we have more influence because of the social media, the internet, of course. But in ancient times, like Romans, Greeks, one woman, one man copies another one. It's like us in all the time, in ancient times, nowadays, and in the future. I think we see another person and we need to copy the recipe to get a good lunch, copy the music, copy the way of life. I think it's for humanity all the time. Mhm. In my mind, I think the question, what is the identific Brazilian identific? Because in our country, it's different places, different peoples. In my opinion, is it impossible homogeneizar? I don't know the people. Is the in my opinion, I don't exist in the identified and pure identified. Álvaro said, today is not the Brazilian, but it's, in my opinion, is different, you know, different peoples. Yeah, let's hear from, thank you, Edna. And it's because the Brazilian culture was influenced some years ago by the Italian culture, by the German culture. So what is our real culture? Like, what is the yeah, the pure? Yeah. What do you think, Edna? Edna, what do you think about it? Okay. So I agree with Tamara and Felipe, and I believe that at the moment it's not possible to lose our identity, but I think in the future it's possible. I don't know if I am dream person, but I think at the moment, for example, I have a lot of nieces, and they are children, and I think the education is different for I educated my daughter, because I think we passed for fast technology. I don't know
But I think at the moment, the parents and mainly education, the school, it's possible to resgatar, I don't know, the culture, the food, the party, the celebrate in our country. I think it's possible with school, the things about the importance to our country. Very good. Thank you so much for sharing. Guys, it was really nice hearing from you. Let's hear I want to go to number 9. What cultures are you exposed to in your daily basis? So what cultures do you have access to in your daily life, you know? Tamara, please, can you start? In my case, German and Italian. But, for example, in my days, in my work, for example, I don't know what cultures they have. So, how many cultures, I guess. Very good. I was thinking here, maybe a lot of, you know, on the internet, we have access to American culture, to British, you know, a lot of, and here on TNT, even more, right? A lot of people from many different places, Minas, Rio, for the countryside of São Paulo, you know, small cities in Bahia. So this is also something, you know, maybe you here that are coming to the meetings every day or every week, you are having access to a lot of different Brazilian cultures too, right? How do you see it, Brenda? I'm inside of the culture, Italian culture, because of my family is from Italian, and you have dinner in Italian food. We cook here for Mother's Day, kinds of a typical, really typical food. 3 days for doing this dish. It's but in my day, I see all the cultures. I have a guest here a month ago from Saudi Arabia. So interesting culture. Yeah, I'm open for cultures. That's really important. That's great. Thank you so much for sharing. That's different. Saudi Arabia, very good. But what about you? What other cultures are you exposed to in your daily basis? I'm sorry. I don't know. This is a hard question as well. A moment, Felipe. I wanna thank you. Okay, I have been see your videos in YouTube almost 1 year. Okay, I heard you many times. I wanna thank you. Okay, you nice so guy. You know me a lot already. Yes, interview you in 19. I'm sorry. Eu vi a primeira entrevista sua em 2019. Ok? Eu nunca esperei encontrar você. Uau. Ok? Eu quero te agradecer pelo aplicativo. Eu só vim saber dessa plataforma agora, porque eu não sabia que tinha jeito de entrar nela. Então, muito obrigado, tá? Fico muito feliz de conhecer você. Fico feliz que você está aqui também. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, hein? Desculpa aí pelo português. No, but go ahead, please. Sorry. No, it's okay. If you would like to say something and answer too. Yeah, I think I'm exposed. I'm pretty much exposed in the U.S. culture, you know, especially because of the language. And nowadays, I'm about the Spanish culture somehow. Though it's kind of interesting. I'm learning Spanish, and I get lost where to go because like there is like the Argentinian Spanish, the Chile, Uruguay, or you know other countries that speak Spanish, and I don't know which one to follow. Like I don't know if I go to
to this, like the Spanish culture and try to read things and study. I think learning a language, it's like that. You are exposing yourself to a new culture, you know? Yes, I didn't mention Spanish, but yes, now it's also part of my routine, and I'm trying to understand this new world. No, it's really, really nice. Very good. Thank you. Now what about you? I am exposed to American culture and Spanish and the culture of my country. That's it. Very good, Edna. Last but not least, what about you? In my case, I am the origin Italian. My family is the origin in Italia. And in my days, is many cultures. No, in Brazil is contact with the Japanese and Spanish and German. Many people know. Very good, very good. That's great. And in the last one, guys, is there any culture you would like to get to know better? Like you are interested in, or that you've never heard a lot and you wish you could know more? Vanda, please. Yeah, all the cultures I want to learn more, and I want to learn more about Muslim cultures because I think it's so hard for women, and I need to learn more for the heart of the women. Yeah. Yes, and it's interesting because this is a religion, right? Like, and Islamism. I forgot how to say it, but I think that's it. And it's around the world, you know, like not just in Asia, but also here in Brazil. And it is important to know that they are everywhere, you know, not just in one country. So they are not the same, you know. They may have this religion in common, but they are from many different countries. So it's interesting. I love so much to learn about the culture, African culture. In the past, I went to Tanzania last year for stay with Maasai people. It's so interesting culture. They took off the teeth for get strong. Oh my gosh, I'm a dentist. Okay, it's another subject. Thank you. No, thanks for sharing. That's nice. What about you, Edna? I am a curious person. I don't want the particular culture. For me, it's the interest in the person. When I have an opportunity to talk with the person, the culture different than mine, is very good for me. I don't have any particular interest. Amazing answer. I loved it. What about you, Anna? I would like to get to know better about Spanish and Indian. I don't know. Yeah. Great. Me too. And Spanish is in so many countries, right? I wish I could. I will learn more about other cultures now in this new journey. You know, I'm really excited. Tamara, and you? In my case, I really would like to know Japan because I love the culture. I love anime, manga, cosplays. Japanese food.
Yes, I like it, but You're not so addicted. much. You're not like, oh my God, I love Japanese food. I love Japanese food. I eat, but I don't like it so much. But it's okay. For example, in Japan, they have work ethics. They care about their own lives. For example, it's common to find them in pajamas shopping, for example. So I would like it. Very good. That's interesting. I didn't know about it. India is very interesting because there's many different our culture. It's then shock. Yes. I visited India. It's very, very different people. Interesting. Phil, what about you? Yeah, I was going to ask. I think do people think food is the thing that is the easiest to know a culture? Like food, is food the a way to know a culture? For example, I love Japanese food. So of course the Japanese food I eat here in São Paulo, it's not really Japanese. Right? But, yeah. It's happening. Because I don't like, I was thinking, I do not like the raw food, Japanese food, actually. I love, how do I say that? Cream cheese. That's what I love most. So, but the people think food is the closest to know or to meet a new culture. I like it. I really like it. I like Italian food. I like Chinese food. Yeah, Chinese food is something unique. I don't know if it's the best way, but I don't know if it's the best way, but maybe cuisine is something really strong when we are talking about culture, right? Cuisine, music, so it may be one of the biggest points, right? When we're talking about culture in general, you know, the cuisine, then the music, the language, all of these are strong points, right? Good. Álvaro, and you, what culture would you like to know more, to get to know better, and why? Your microphone is off. Can you? Okay. I'm so sorry. Okay. It's okay. Pardon. Actually, I like more Brazilian culture. The food, the music. I already travel in some countries. I don't like much the food actually. I don't know, because Brazilian they have a kind way, a kind of trait. Okay, people abroad like very much Brazilian people because Brazilian is more gentle. I don't know. Okay, yes. But I like more Brazilian. And what Brazilian culture, like what state, you know, you would like to visit and to get to know more? Repeat, please. Of course. What state or what part of the Brazilian culture you would like to know more, you know, from the south or from the north of the country? Which part of the country you would like to experience more, you know? Actually, in my state. Where are you from, Álvaro? Where are you from? I'm Minas. Nice. Yeah. I already Goiás, Curitiba, Sul, North, Sul, Ceará. I like more Minas. For me, it's better. Okay, that's good. Okay. That's good. Yeah, I like more food, Mineira food. I don't know. Yeah, that's it.
Very good. Guys, I think I will go to the last one and then we can end the meeting. That is number 5. Do you think multiculturalism will lead to a single world mixed race? Phil. It's a hard question. You know, it's hard to speak multiculturalism. It is hard to say it. But I don't think there will be like a single world mixed race, but there will be a lot of, you know, Brazil in other places, a lot of India in a lot of places. I guess we're gonna have definitely, especially with more internet, more devices, like with metaverse or whatever it's gonna come up for the next few years, we're gonna have a lot of mixing between cultures, and I think that's great. We like as human race, yeah, I think it's going to be good to build empathy between races, cultures in general. For example, stop the prejudice between cultures, like is Islamism, or, you know, because there is like this, because everything from Russia is like, oh, they are communists and they are evil, and, you know, or people from Islam, they are terrorists, and this kind of stereotypes. I think once we get this cultures mixing with each other, it's good to develop empathy. Mm-hmm. I got you. I agree with you. I think, I don't know if it's possible, you know, to have one single world mixed race, one, like a single one. I don't know. How do you see it, Anna? It's the same for me. I don't know exactly how I can answer this question, but only I don't think so. Okay, thank you. Very good. Wanda and Jill. Yeah, I agree with Felipe. I think it is the moment of the world to get one government in the future for the world, one law for the earth. I think it's the way for the future. Great. Edna, what about you? I agree with Wanda and Felipe. I think the future, I hope, and the people respect the difference, the religions, the minority, no racism, no. Yes. I think it's possible. The tolerance and the increase in the empathy. I hope. Very good. Very good. Couldn't agree more. Tamara, what about you? I agree with Iana because I don't think so. I'm not sure. Yes. Last but not least, Alvaro, how do you see it? Is it possible to have one or a single world mixed race? No, I don't believe this. Because we are human beings. Always you have this problem. Okay, not only because of the cultures, the different culture, but it's proper for human beings. I don't believe. I hope one day maybe this happen, but I don't believe one day this can't happen. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Thank you so much for sharing. Guys, that's it. Phil, would you like to say something? Well, actually, I have a lot of things to say. Go ahead. No, just to get people updated or to catch everybody up. And I'm gonna do this in Portuguese, by the way.
esse é o último mês, do plano free, do plano gratuito. Ele não será renovado. Então, todo mundo que contratou o plano free, todo mundo que contratou o plano gratuito, e ele tem sido renovado há 6 anos quase. Então, a gente tem feito isso de forma vitalícia, de forma recorrente, gratuito. Comecei lá atrás sozinho. Depois, no começo da pandemia, o negócio começou a aumentar e continuou sendo gratuito e tudo mais. E a gente está entrando num outro mundo, uma nova fase do Talk and Talk, para a gente aumentar a disponibilidade, trazer mais pessoas, melhorar processos, diminuir alguns detalhes técnicos que a gente vem sofrendo muito com conexão com o Zoom, com o Wix, e algumas coisas que têm dado muita dor de cabeça. Então, e é uma coisa ruim, né? Então, para a gente fazer tudo isso, a gente precisa contratar pessoas, e a gente começou a contratar pessoas. Hoje, o Talk and Talk não é só, não tem só o Felipe ali por trás, tem outras famílias envolvidas, outras pessoas que estão dependendo das assinaturas, né, do trabalho que é feito. A gente faz um trabalho muito sério, a gente tem uma organização, diria que impecável, tamanha a disponibilidade que a gente tem, e esse acolhimento que a gente faz, quase que individual com vocês. Então, e o plano gratuito, ele é legal, muito bom, ajuda muita gente, mas ele atrapalha, porque no final, as pessoas que entram no gratuito, elas chegam, a gente tem visto que a cada 10 pessoas que vêm para o gratuito, apenas 2 ficam de forma recorrente. As outras 8, elas simplesmente desaparecem depois. E a gente tem um esforço muito grande de fazer o negócio acontecer, para as coisas, para vocês falarem inglês, para vocês falarem italiano, espanhol, tudo mais. Então, para a gente trazer nativos, também é um desafio, né? Eu quero falar com nativos. E aí tem toda a questão, nativo aqui, nativo ali. Legal, nativo, né? Você não consegue falar com brasileiro, você não consegue nem falar com brasileiro, né? E com nativo menos ainda. E às vezes aí tem essa coisa cultural do nativo, ele não entende muito a sua cultura, o seu jeito, e rola muito impasse, né? Você vê isso em outras plataformas, o próprio Cambly, a iTalk, tem, não é todo, tem só nativos, mas eu vejo muita gente reclamando, não gostei, porque o professor assim, a professora assado. Então tem várias questões aí, para a gente crescer também como comunidade, a gente está fazendo algumas mudanças. E o plano gratuito, ele vai ser... quem entrar vai contratar o plano gratuito, vai usar 4 aulas para testar. Quem quiser continuar vai fazer uma assinatura. Então, o plano gratuito ele vai migrar para um plano pago, que a gente vai chamar de Pro Lite. Esse Pro Lite vai dar direito a 4 aulas por mês. Assim como é o gratuito, só que pago. Né? Tem digamos, um free trial para você testar. E quem quiser ter acesso ilimitado, a gente está fazendo esse Pro Full de R$ 149,90. Inclusive, na verdade, R$ 149,90 já é um preço com desconto, né? Então já é um preço já excepcional no mercado. Mas o Pro Lite ele vai ter um custo menor, né? Vai ser R$ 99,90 por mês, para quem quiser ter acesso a 4 aulas. E a tendência é que a gente, construindo uma nova plataforma, a gente tenha novos formatos de inscrição, né? Inclusive com outro tipo de preço, e principalmente no completo, né? Fazer o preço a tendência é que o preço seja maior do que a gente tem hoje. Tá? Felipe, posso interromper? Sim. Pode ser. Hoje é a segunda vez que eu participo aqui dessa plataforma. E eu estava querendo fazer o contrato, só que eu não conseguia achar contato da empresa para eu fazer a contratação. Eu acho que era interessante, para mim, se tem, não sei, mas ter disponível um WhatsApp lá com quem a gente possa interagir, sabe? Sim, esse negócio de automático é ruim demais. A gente tem, a gente fez uma página nova. Quando você entra no site do Talk and Talk, tem um botão lá, saiba como, né? E nesse saiba como, tem lá explicando tudo que a gente oferece.
e tem lá dois planos. Tem dois planos lá, Sim. o plano Free e o plano Pro. Quando você clica no plano Pro, tem mais explicação, mas no final da página tem um número de WhatsApp para entrar em contato. Por isso que eu acho que deveria ficar mais explícito, porque a gente sai rodando ali, procurando, e eu não vi, porque eu cheguei um momento que eu cansei, não vou procurar mais, não. Se quiser compartilhar, Vou Phil. Vou até compartilhar aqui, foi até bom. Aí hoje de manhã, na primeira reunião que eu tive, um colega seu disse que ia mandar um contato comigo, o pessoal me procurar, só que não me procuraram. Eu acho que foi a Ana Paula e o Júnior. A gente, na verdade, foi falha minha. Eu não consegui hoje. Eu fiquei 4 dias em treinamento e acumulou um monte de coisa. Mas eu vou entrar em contato com você no WhatsApp para te explicar. Eu vou mandar vou te mandar mais informações lá. Eu vou entrar em contato. Mas só para você saber, tem aqui um botãozinho, tire suas dúvidas aqui no final. Talvez o botão aqui não esteja legal para tirar dúvida. É isso mesmo. Eu não sabia com quem tratar, discutir, como é que é pagamento, o que é a coisa. Por isso eu recomendaria, sim, um WhatsApp comercial para a gente tirar dúvida, né? Pagamento. Um fale conosco, que eu não vi. Quando eu mando clicar no e-mail lá, ele me manda para o e-mail e a tela trava. Pra você ter ideia. Você fala do e-mail. Aconteceu comigo. Quando eu tentei entrar em contato aí na área de contatos, aí teu e-mail, clica lá, ele me manda para uma tela e trava. Porque muito provavelmente quando você clica aqui em e-mail, ele está tentando abrir o aplicativo de e-mail do seu computador ou do seu celular. E aí, dependendo porque aqui ele vai abrir um aplicativo de e-mail. Se você não tiver isso configurado no seu computador, no celular, pode dar algum problema. Talvez seja isso, mas eu não consegui entrar em contato, entendeu? Tá, é isso que eu estou querendo dizer. Melhorar o canal de atendimento. Sim. Se me permite, tá? Sim. Claro. A pessoa que fez o site, inclusive, vou mandar ela embora. Porque, na verdade, quem fez o site fui eu. Puxa eu sempre faço essa piada, porque eu faço essa piada. Puxa sua orelha. Inclusive, não tenho ninguém nem para colocar a culpa. Tipo, é verdade. Pessoa... Mas puxando sua orelha, assim. A gente, inclusive, esse é um dos pontos, né? O plano gratuito a gente vai encerrar exatamente até por isso, para a gente trazer gente que sabe fazer um site que não vai dar esse tipo de problema. Tipo, eu tô perdido, onde que eu tiro dúvida? Onde que isso e aquilo? E eu sei que tem vários desses pontos no site. Já foi pior, tá melhor, mas ainda tá ruim. Então, a gente tá se estruturando para Ele não é muito fácil mesmo, não, Felipe. Para quem mas já foi pior, né, Wanda? Internetal, eu já tive um monte de problema, lembra? Já foi pior, né? Aí eu sumi porque eu não conseguia resolver. Sim, eu confesso que não tá longe do ideal ainda. O grande problema é que eu tive problema para contratar. E talvez outros também tenham o mesmo problema, não conseguiu contratar, porque o sistema deu problema. E não conseguiu ter informação para esclarecer qual que é o problema, para poder conseguir contratar. E, Álvaro, essa plataforma é maravilhosa. Ela é. Olha, só tenho a agradecer. Eu não sabia uma palavra de inglês, sabia nada quando eu entrei aqui. Eu falava tudo em português, sabia nada, nem sabia os pronomes, para te dizer a verdade. E fui com a cara de pau que eu tenho, né? Eu erro e não quero nem saber, estou errando, estou falando, estou cara de pausando. E eu agora consigo falar com as pessoas. Eu fui num casamento que era todo mundo americano e eu mais ou menos falei, né? Me virei. Essa plataforma é esplêndida. Ela é, assim, miraculosa. E o tema de hoje, inclusive, é um tema extremamente difícil. Extremamente difícil. Ô, Felipe, nós combinamos, eu e a Ana, de pedir para você deixar a gente numa sala separada hoje. Eu fiz a mesma coisa. Chegamos aqui, nós quebramos a cara. Aqui, a Bruna puxou, não tinha como. Todo mundo junto. Foi que foi. Toma água com açúcar e vai. É isso. Mas vocês foram ótimas, arrasaram. É isso.
Mandei mensagem para o Felipe e falei, eu estou com dificuldade de responder em português. Não, em português, eu tive É? que pesquisar, porque eu não sabia nem em português como. Mas é isso, o aprendizado de Muito inglês, legal. na verdade, o aprendizado de um idioma, o próprio português. Às vezes a gente acha que sabe português, mas a gente nem sabe português. Porque a gente vai falar e não consegue ter uma comunicação clara em português, né? Então, aqui dentro do Talk and Talk, a gente ajuda, inclusive, a você ter mais clareza na sua comunicação. Então, por exemplo, what is multiculturalism? Né? O que é multiculturalismo? Uhum. Aí você fala assim, eu não sei responder essa pergunta em português, eu preciso pensar. É. Mas eu E te no inglês é a agradeço mesma demais. coisa. Nossa, muito legal. E no inglês é o mesmo processo. A gente precisa pensar. Às vezes a gente vai vir aqui, a gente vai mais ouvir do que falar. Porque faz parte do aprendizado também. Ouvir. Então, o talk, eu venho falando que o talk é uma troca, é vai e volta. Né? Por exemplo, a Tamara entrou em fevereiro, a Tamara não falava nada. E eu tenho certeza que várias coisinhas aqui que foram faladas, ela não entendeu 100%, mas ela tá ali, tal, e foi indo, e respondeu, e sabe? E aí você tem aquela sensação de, cara, não preciso dominar tudo, mas eu vou me soltando, e vou falando. Porque quando tiver um casamento, quando tiver uma entrevista, quando tiver um evento, quando você tiver que passar na alfândega putz, você tá com um computador lá, você fala assim, nossa, vão me taxar, vai ser isso, aqui. Você vai se sentir tão confiante no inglês que ele não vai ser mais o problema. Vão ter outros problemas, mas não vai ser o idioma. E se por acaso você não souber um vocabulário, você tem o seu celular e você vai saber perguntar. Você vai se sentir tão confortável, assim, mas como que se fala isso daqui? E, tipo, você vai perguntar, você vai interagir, você vai... É por isso que a gente, na página principal, está escrito assim, fale um novo idioma com confiança. A gente está falando assim, fale inglês fluente em 3 meses. Desenvolva sua fluência em 14 dias. Não é isso, não é fluência. O foco não é a fluência. Não é e nunca vai ser. É confiança. Você confia em você em inglês? Nem em português, muito provavelmente. Então, isso acaba respingando no inglês também. Mas você tá aqui todo dia conversando. Pode vir nativo, pode vir indiano, pode vir japonês, pode vir europeu, americano, do Texas, sei lá de onde. Não interessa. Você está aqui interagindo, você vai se adaptar à situação, o seu ouvido vai aprender ali na hora, e aí você vai sair daquela situação e vai conseguir desenvolver a fala, a comunicação. Então, esse é o processo. E quem está afim de enfrentar, assina o plano. Porque pagar é só assim, você coloca o seu na reta também. Não é só o talk and talk, tipo, a gente vai oferecer de graça. E eu percebi que fazer de graça atrapalha. Atrapalha quem quer aprender e atrapalha quem não está pagando, porque a pessoa acha que está se desenvolvendo. E não está. Que tenha planos, né? Mais barato, mais caro, mas eu acho que tem que ter uma taxa. Sim. Como eu acho que eu já te contei, que quando eu me formei, como eu fiz faculdade federal, eu achava que quando eu me formasse, eu tinha que devolver para a sociedade esse dinheiro que usou com minha formação, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que sempre eu teria um paciente gratuito no meu consultório. Foram os piores pacientes, foi a pior experiência, e eu tive que abdicar dessa coisa que eu sentia que eu deveria devolver à sociedade, porque foram pacientes péssimos, que faltavam, que não iam, que não faziam nada que eu mandava. E a gente fica triste por isso, né? Fica. Eu, quando parei com isso daí, eu fiquei muito triste de não ter paciente de graça, que era meu objetivo, mas eu queria ficar bem profissionalmente, e não com pessoas que não estavam comprometidas com o tratamento. Então, eu acho que tem que pagar. Infelizmente. Impressionante como não tem comprometimento, né, Wanda? Não tem comprometimento quando não você... tem. É impressionante. Você não coloca, eu tenho que falar assim, você não coloca o seu na reta ali, né, digamos assim. E eu acho que quando você paga a plataforma Talk and Talk, você se sente quase como um dono também da plataforma. Eu pertenço proteger, também, né? Eu
tenho direito da minha opinião, eu sou sócia daqui, eu vejo o crescimento, eu quero crescer junto. Eu acho que tem tudo isso, eu acho bacana. É exatamente isso, tipo, vocês veem aí, né, o que a gente vem fazendo, as coisas que vão evoluindo, vão sendo desenvolvidas. Então, para mim foi assim, eu lutei com todas as forças para não fazer isso. Na verdade, tinha uma limitação, tinha uma crença muito forte, mas todos os dias, nos últimos 6 anos, eu ouvi das pessoas para eu não fazer de graça. Então, infelizmente, essa é a realidade. É a mesma. Então, agora a gente vai entrar nesse modelo, que é o modelo que o mercado já trabalha, né? Tipo, ó, você faz aqui, o Álvaro está aqui na segunda sessão, tem oportunidade, tem coisa para a gente melhorar aqui do nosso lado. Ele pode fazer mais 2 sessões de graça e depois ele se compromete ou não. Exato. Eu estou até mandando já um oi aqui para o Álvaro, inclusive, né? Mas a questão do pagamento é tipo assim, você vai entrar no risco também para você se desenvolver. É basicamente isso. Porque senão a gente fica se enganando, a gente fica tentando. Ontem eu fiz até uma live no Instagram. Eu tô tentando. Tem gente que só tá tentando, a vida inteira tentando. Tô tentando. E passa a vida tentando. A vida acaba e... o que você fez? Eu tentei ser dentista, tentei ser professor, tentei ser psicólogo, tentei falar inglês. E aí, como foi? Não deu certo. Porque eu tentei só. Então, tipo, vou fazer. Então é isso que a gente está aqui procurando. Gente, acho que é isso. A mensagem aí do Free. Semana que vem eu vou participar mais ativamente das sessões para fazer essa comunicação meio que quase que individual. E Álvaro, eu vou te mandar mais informações aqui, tirar suas dúvidas. E se você precisar, eu te ligo, inclusive. Então. Não, muito obrigado. Na realidade, eu mando mensagem para você, não tem erro, não. Tá? Agora a gente já tem aqui o WhatsApp, aí fica mais fácil. Era só para me ajudar a fazer o cadastro ali mesmo, que eu não consegui. Só isso. Inclusive a gente tem feito um processo de entrada, todo assinante novo, eu particularmente disponibilizo a minha agenda para a pessoa agendar comigo, para a gente fazer uma mentoria. Tipo, como funciona, como que né, como que você vai trabalhar, como que você vai estudar, qual que é a abordagem, isso, aquilo. Então, para dar uma ajuda para a pessoa, porque às vezes tem gente que quer, um menino que pagou e tava meio perdido, mandou mensagem, a gente falou assim, não, ó, a gente está aqui, você não está sozinho, a gente vai te ajudar, tem mais outras pessoas também na mesma situação, tem pessoas que sabiam menos que você e hoje estão já se desenvolvendo, e é só ter paciência, que também faz parte do aprendizado, e o seu inglês vai melhorar, a gente vai melhorar, e a gente vai crescendo juntos, né? Então, a Wanda vem acompanhando desde o começo da pandemia, né? Então, assim, a gente tem pessoas aí que estão desde o começo da pandemia com a gente até hoje, e já melhoraram absurdamente, assim, e não tem mágica. A mágica é o tempo ali, né, de, tipo, exposição. Tamara tá fazendo um trabalho incrível aí. Só o fato dela entrar aqui, ela já ultrapassou uma barreira gigantesca dentro dela, e ela tá melhor do que muita gente que tá aí faz 5, 10 anos estudando. Edna e Ana, nem se fala, a melhora que elas tiveram. Tipo, no começo, né, aquela, ai meu Deus, em grupo, aí eu vi no YouTube. YouTube, ai meu Deus do céu, esse YouTube... Agora já era, já. Agora já tudo bem. Vai virar figurinha fácil no YouTube já. O YouTube se tornou uma ferramenta pedagógica, faz parte do processo do aprendizado. Não é só a divulgação do trabalho. É tipo assim, quando você vê ali que tá live, tipo, você vê ali, não sei, dá um negócio. I hate that. Eu tenho muitas esperanças com esse aplicativo aqui. Não vou negar, não. É muito assim, bom, Álvaro. Olha, verdade. Ai, Ana, boa noite. Não tem segredo, viu, Álvaro? Não tem segredo. Não, eu acredito. Mas eu, na realidade, eu utilizava outras plataformas, Free for Talk, Lingbee, Clubhouse.
mas não funciona. Vou tirar o like, tá? Tá bom. Perdão. Não tem problema, e pode esse falar agora aqui, aqui, não tem essa não. Tem e essa esse não. agora eu tenho muita esperança, porque os outros foram meses e meses insistindo e quase desistindo. É o que eu E falo esse assim, aqui eu tenho muita esperança. Tem gente que fala assim, eu não vou fechar o valor de R$ 149,90 porque tem uma outra plataforma XPTO, que é R$ 50 por mês. Aí você fala assim, mas como funciona? Você tem meia hora por semana e blá, blá, né? Não vai estudar todo dia. Aí eu falo assim, então faz assim, faz a assinatura lá, assina lá. Aí não sei quanto tempo que vai ser, se vai ser 2 semanas, 2 meses, 2 anos. Mas você vai voltar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E as pessoas voltam. Mas é uma coisa que eu acho estranho, que você vai ver tanta propaganda do Hello Talking e outras plataformas Tandem, que é um sistema totalmente diferente e não atende, porque você não conversa, entendeu? Fica naquela conversa, como é seu nome? De onde você Não, e havia mensagem e outras coisas, eu falei, isso aqui não resolve. E eu estou impressionado porque eu só fiquei sabendo da sua plataforma, que antes eu vi o vídeo seu, mas era do eu falo, tem eu falo, e aprendi. E aprendi. E eu não sabia dessa aqui. A gente, na verdade, aprendi, ela era para ser uma escola, né? E a gente, a gente matou essa ideia de criar uma escola, de ser uma plataforma. Então, o Talk and Talk sempre foi, tava ali o tempo todo. O Talk and Talk tava ali o tempo todo. Foi só, falar assim, não, Talk and Talk, agora é você que vai liderar isso, né? Talk and Talk, como plataforma. Aí eu assisti um vídeo da Beatriz Poliglota, a professora, Sim. Que eu vi ela mencionar, falei, e ela falou muito bem da plataforma. Falei, eu assisti vários vídeos dela, mas nunca ouvi falar da Talk and Talk. Eu entrei e falei, mas isso aqui que eu estou procurando há meses. É exatamente isso. Então eu estou muito feliz, ok? Muito feliz mesmo. E, Álvaro, esses assuntos completamente difíceis da gente falar até em português são excelentes, porque você fica ali com angústia e querendo responder aquilo ali, você não tem nem vocabulário, nem conhecimento. Então, essa angústia, eu acho que faz uma erupção assim, do idioma, sabia? Eu tenho a impressão que é isso aí. É cada tema esquisito que tem, aí você doido para falar, e aí faz a erupção. E depois tem uma coisa, né, Wanda, que eu sinto também, né? Eu morria de medo de falar, né? Nossa, eu acho que era uma das que eu tinha mais medo, né? E, de repente, a gente começa a assistir aula, todo dia, a gente cria uma intimidade com o grupo, porque a gente não tem mais, todo mundo... É um grupo, virou um grupo, e a gente... É muito legal isso. É muito legal essa sensação de que você está na tua casa e que você está tudo certo, e vocês um ajuda o outro, e ninguém critica ninguém. Então, isso é bárbaro. Gente, você não sabe, Felipe, a diferença que você fez na minha vida, viu? Você não imagina, não imagina. Não imagino. O Marcos, outro dia, meu filho, né, me convidou, ele tem umas amigas canadenses, me convidou para sair junto com elas, e olha... Eu fui lá e mandei ver. Real English. E a Edna é inglês, italiano também, né? Italiano eu tenho mais confiança, porque já há muito tempo, né? Fiz vários intercâmbios. Italiano não tem muito... Eu sou mais cara de pau. Agora, eu tinha um bloqueio no inglês, um bloqueio muito, muito sério no inglês. E realmente estou passo a passo, estou vencendo. Hoje, por exemplo, eu falei, ai meu Deus, nós ficamos até 5 minutos antes da plataforma. Vamos ou não vamos, Ana? Vamos ou não vamos? Não, vamos combinar que nós vamos ficar na salinha sozinhas. O Felipe vai entender. Aí o Felipe não estava. Quando eu vi que só tinha 4, né? A vida real é essa, né? Você planeja tudo, chega na hora. Não é nada disso. Nem é em inglês a conversa em coreano. Meu Deus. É isso. Bom, ontem eu participei de uma também, né? Tava
O pessoal lá como é que se chama? O menino lá da Itália, o rapaz da Itália é o Aurélio. Aurélio. O Aurélio estava junto também, então foi muito legal também. Foi muito legal. Em inglês, né? Porque o Aurélio faz inglês também, né? Uhum. Você estava também, né, Bruna? Não, ontem não. Que horas foi? Ai, Jesus, eu participei de tanta aula que eu já nem mais sei. Mas acho que essa não estava, não lembro de ter visto ele, não. Não, acho que Let's não. go. Pessoal, me desculpe interromper, mas eu preciso sair. Eu também. Tem compromisso agora. A gente está aqui, ó. Valeu, Álvaro, você salvou todo mundo. Jogando a conversa fora. Mas eu preciso mesmo. Eu preciso mesmo sair. Have a great weekend, guys. Thank you. Thank you. Bye. Thank you Bye, very bye. much.